Here I am, finally. It took me 40 years to get here. This is the desert, Deir Zor, in present-day Syria. The killing fields. Here, hundreds of thousands of Armenians were slaughtered. The year was 1915, when my people were driven out from their homeland by the Ottoman Turks. Deir Zor is a day's drive from my birthplace, Beirut. Yet it had never crossed my mind to come here. Something kept me away. But here starts the journey of my family. Trapped in these sands is the story of my grandmother. The only thing that breathes here is the silence. Only the gentle wind dares to disturb it, gusts in the sand and rouses the past. In Deir Zor, the sun bleaches all beings that breathe. It bleaches all memory. I grew up in Beirut. We were a big family. In this tiny apartment, we were 7. There were children everywhere, inside the apartment, outside on the streets and on the stairs. Time seems to stand still in these streets. Grandma lived in the apartment just above us. Mom still lives in the apartment below. Even now, the sound of children playing fills the air with a feeling of community. I too lived my childhood on those stairs. It is here I learned to read, I played and sang. It's here that Grandma promised that one day I would become a princess. I remember the summer day. I was playing outside her door when a red robin flickered above me and then perched on my head. I was frightened and screamed. Grandma opened the door, gave me a wry look, then said something that I would never forget. "What a good omen. You'll be a princess when you grow up." Probably the only nice words she ever said to me. But I never liked Grandma. She never hugged me. She never kissed me. She never gave me a smile. And when she came down those 20 steps every morning, sat in a corner for long hours, we all felt ill with her suffocating presence. Hi, good girl. Ama. Good diet. Patte kısıyor, patte. Batmak hiç mi? Hiç patte. Tak. Pegam ne? Mama da çerpanar paçetemin. Yala et toğille kısıyor. Ay, ya tur senin içer kısır. Enç çerpana. Çerpa. Şabi yoteni marketin tak. Çem gider meze orma lok tutsaze. Getirnem. Garo jaro ve panove. Gıkısse gorko kostuli vantarus ne buraya. Lagani meçe trazenzi be. Gane oran açgere sayretsa. Çem gortur. Çem gider şu anangin. Serçu ne inmezan çem. Dedeyin açırsın. Dedeyin açırsın. Dedeyin. Yani zeran menor. Que hiçes serkere murat. Ah, sen panera garayo. Tatuner. I was scared of Grandma. She was weird. The blue tattoos on her hands and on her face disgusted me. Devilish signs that came from a dark world.
As a child, I never dared to ask about her tattoos. Only now have I realized what these strange marks meant. Only now I know that they were the signs of violence and slavery. Grandma has long since passed away. For many years I had carefully cut out Grandma from my world. I had meticulously wiped clean her tattooed hands. Although here in Sweden I have been making films and writing about the Armenian genocide, the astonishing fact is that I never understood that my own grandma was one of the victims. It all started when I stumbled across some long-lost documents. For many years they were kept hidden in dark drawers in the archives of the League of Nations in Geneva. The Near East Relief Foundation had prepared hundreds of case files about young Armenian girls and children who were rescued from the desert between the years 1919 and 1926. 963, name Ovsana, was 9 years old when she was separated from her parents. She ended up in Deir el-Zor. She lived for 11 years with the man who abducted her. 197, name Melek, was deported with her family. On the road, she was dragged away by an Arab. 947, name Sultan, is 14. She was 6 years old when a Turk took her with him. 950, name Mariam. 995, name Victoria, was exiled with her mother and 3 brothers. Lutfia came into the possession 1012, name Zarife, does not remember anything. Name Astrig, age 16. There was something horrid about those photos, something evil. They reminded me of my grandma, her hands, her odd marks. I was filled with unease and dread. Weird questions tormented me. What had happened to Grandma? Was she too abducted? Was she too a concubine? Was she raped? Does anyone know anything about this in my family? Who has the answers? I wonder if my mother or sisters know something that I have missed. It is a long time since we all met, all 5 sisters. Now we are all going to meet at my nephew's engagement party. I'm anxious. I want to bring up the subject as soon as I can, to talk about the unspeakable. This is where I shall start, in Anjar, Lebanon. Anjar is only an hour's drive from Beirut, and I'm happy that my daughter is with me. I'm the eldest of the 5 sisters. I have been like a second mother to Huri, Zephyr, Sosi, and Silva. I have taken care of them and their concerns since early on. We're a crazy bunch of sisters. Here is my brave sister, Harip. It's her son who's getting engaged. When we were kids, she would chase us with cockroaches and terrified us all. Zephyr was the princess in our family. She didn't share her bed with any of us. Nobody could argue because she needed to spread her long blonde hair undisturbed on the bed. And here is my baby sister, Sosi. She's the sexy sister. She has lived in Boston for ages, and we all know that she doesn't talk much. Silva is my sensitive sister. She's happy and caring, full of emotions. She too has moved out and now lives in Armenia. And I, of course, married and moved to Sweden. But we try to meet whenever possible.
which is not always easy. And now when I want to talk about Grandma, we are all busy getting ready for the party. Being together with my sisters takes me back to my very first party. It too was an engagement party. We were all gathered on Grandma's balcony. And I remember putting on my tiny dress, then running up the stairs to Grandma. I was old enough to stay up and see the wonderful, forbidden grown-up things. Even now I can smell the tobacco, and I feel the smoke in my face. I remember the women and their hairdos, and I remember my Aunt Marie and her manicured hands popping small cakes in her fiancé's mouth. But I do not remember Grandma, and yet here we are, standing side by side. These are the only photos I have where we are together. We never said much about Grandma. Dad never talked about her either. She didn't exist. The Bee Gees and long-haired boys occupied my mind. I was simply too busy being a teenager to have time to think about Grandma. My mother was not with us at the party. She has been ill for a while. I'm worried about her, and I want to get her back on her feet. I must talk to her, ask her about Grandma, before it is too late. Սոմերյանի ընտանիքի մասին շատ մանրամասնություններ կա, որ հիմա գահանենք, որ պետք է որ մնացնենք ամեն կդ լսեք մնդիրին է։ Մեր պանին, նենեին ընտանիքը, գիշ ես մեր նենեն, անոր ընտանիքը շատ նշանավոր ընտանիք եղած է։ Հարուստ է զարգացած։ Այս բաները մենք չենք գիտեր։ Այսինքն վերջիվերջո ընտանիքի մասին շատ բաներ կա, որ մենք չենք գիտեր։ Հիմա որ մեր նենեն որ ամուսնացել է, այսինքն ցկումը բանը հայ արած է, չէ՞։ Հայ է, բայց սիրելով չեն արած իրեն։ Ո՞ց է գերեն դվեր են։ Հայրի սիրել մգա։ Չիրքերուն ծերքեն աղջիկները թողարնեն դեի երիք մարդիկ գարնեին։ The radio, Grandma's radio, and the music that fills the air. The noisy, scratchy voices and love songs that break your heart. Grandma had her favorite artist, Farid al-Atrash. He infatuated her. She kept his photos, kissed the photos. 1 Hour with My Love was her favorite song. I still shiver when I hear the song. I remember Grandpa getting angry with her while we giggled. We never understood that this was Grandma's way of looking for love and affection. Ինչ կսիրեմ ասանք նորքից սերք։ I know very little about Grandma. I have nothing to touch with my fingers, none of her things, nothing that can give me that magic feeling, like when you touch an old stone and feel time itself rushing inside you. All I have are fragments of stories. All I have are big questions. Ormanal işte kokonçe davat vergellagor. Ha? Hay gelov. Aman inç angirtay yanknir, inç angirtay yanknir. Ka turupatsi. O sam mekat peşin u sem parneci nesperi. Çesanışnar gorsi.
Asi zamaga de kasi. Bu sen bak post nairsi as pada gayasi. Bada agan çunisi. Nais amneşen ki mecinglı sen coração si verem varsi. Yertanı sen ne hiç gönesizi. Ama o çema kasi. Բայց ինչու անանգել, ինչու աստես այգել ինձ։ Ես գիտեմ կա, amma արտոնը դիսն է։ Ես ասանք եմ տուն անի։ Այս երբ բաճարը պետք է լավ որ ինք ասան գյանքեն զզված է։ Ես այնիկը ինքը գիտե, իրենց գյանքը գիտեն։ Ես ուրեմ իրենք ունեն։ Ես ամուսնացան 50 տարեկան գնի գերի, ես ինչ գիտնամ։ Ինքը հետ չեր բատմեր չարտին մասին, դա չարտի դարների մասին, բամ չեր խոսել։ Բամ չերսեր։ Բամ մնա չերսեր։ I was 16 when I heard about the deportations for the first time in my life from my teacher. I was astonished. This was something we had never talked about at home. Neither Dad nor Mother wanted us to talk about it. We lived in a blessed ignorance. I still do not know whether my father knew about Grandma's experience and chose not to tell. I guess he had one goal in life, to come out of the misery. Dad was busy with his Celtex, the jewel of our street. When my dad stood there beside his giant machine, I felt so proud. The only chance I have to learn more about Grandma is her sister Lucia. Lucia moved to Hollywood 40 years ago, and I have not seen her since then. I'm scared of what I might find out. I'm scared to face the truth. But she's the only one left who can tell me more about my grandma. She too has those spooky tattoos. Ես բստիկ եղածատեն ես միշտ նենային գարցնեի, որ ինչու ցերկերուտ վրա աստեղերը նշանեն։ Ցերկերուտ վրա չոջիխներ գային, որ գնեն գոր։ Մենք երկու քուրքացինգս գալը մեզի ըրեք ասանք։ Եվ խաչկա։ Հա։ Ստեփաներ թրեր են մոդելներ։ Հա։ Իրենք մեզի պես չոջիխ են անողները։ Մեզ չէին։ 12 տարեկան չոջիխներ։ Իրենց պես մենք աղջիրով գուզենք գործի ընեն։ I do not believe Lucia. What she is telling me doesn't make sense. An Armenian girl would never willingly tattoo her hands and face with Turkish signs. Ինչ քրվեր է վրան օրնական դեպքում։ Հոս խաչ է, հայկական։ Հոսա իրենց տրոշակն է։ Տրոշակն է։ Սրկական տրոշակն է ասի, հա։ Տրոշակ, yeah. Okay. Հոսա իշտե սանդր բաներ։ Հոսա իրենց տրոշակն է։ Հոսա խաչ է։ Այսինքն այստեղ Լուսինը եւ Աստղը գա թրկական տրոշակը։ Այո, այո։ Մամաս բաբաս փախեր է, միտփրնեն եղեր։ Փախեր է բաբաս։ Մամաս քույրիկս 12 տարեկան է, 30 ծև կծերը որ չտեսնեն։ Ադի դեսա ես, բես։ Մուրադեն մինչև հելեփ նավով եկավ, հանով եկավ։ Բզդիկ նավերով, մամա ես քիրգ նստեր էի։ Չուչուխ էի ես ցանկ երազի պես։ Զենք սխմեցին որ փրնեն նավաբեդը ջարբիկ շարժեցավ ազատեց մեզի։ Մարտը մեզի ազատեց դեր դրական եղավ, չենե բիտմորտային մամայիս ատ մեզիա։ Քույրիկս 12 տարեկան, ես 5 տարեկան էի։ Դուք ձեր անունները փոխեցիք։ Չէ, մեր անունները չփոխեցին։ Նենեին անունը ինչու խաննում է, որովհետև խանում է հայկական անուն չէ։ Քույրիկս անունը խանում էր, ես Լուսիա էի։ Հա։ Իմ անունը Նսկետրին։ Ինչ դրին։ Լուսիկ, Նսկե։ 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 Քույրիկս անունը խանում էր, արդեն խանում մնաց։ Հա, արդեն թրկական անունն է։ Մամաս Մարգրիտ դեր Մարգոտրին։ Հա։ Մերամ թրին, Մերամ։ Մերամ, հա։ Մերամ։ So փոխեցին անունները ուրեմն։ Անունները փոխեցին։ Մամայը ինչ էր, արաբեր, ինչ էր։ Քուրդեր։ Քուրդեր նորեն։ Յա, քուրդեր։ Քուրդերուկովն էինք, մենք ավոր քուրդերեն գխոսեինք։ Յա։ Իսլամը վես կապրեինք, յա։ 5 տարի։ Միասին կապրեինք կոր։ Հա։ Գխաղայինք չոջխներուն հետը։ Բզդիկ ոչխարներ գար, ոչխարները գարնեինք, բարդեզը գխաղայինք ատ բզդիկ
Çüdüklerin het. Tıgı Jose kart masin. He çek Jose verçe. Çe mamas çerkos. Tam mı çer batmer? No. Hinçu. Çer batmer. Sirçun er batmelu. Tun česky derat mak muncuna. Çe. Hinçu çesiser gamoçnas selov çesiser. İşte bizim Türkiye'de de yergen para batmıyor. Babası mezi köyüme taraf, köyü çocukları öğren. Lemon sapkınat. Karşı kadar kanın. Ama asim pambaçın erindi. Artık maçidar. I was frustrated. I went back the next day with the hope of getting something more. But I met a wall of silence. She would not talk to me. Հետույքի ոսկորները գտնելու համար ձեր երկու ձեռքերով շրջեք ազդրելի մսերը. Whatever I do, it takes me back to the same starting point. The same questions haunt me. They pop up in small things: a cupboard, a tablecloth, old photos. Why on earth am I envious of the little handkerchiefs, the keepsakes and mementos that my Swedish husband's family keeps tucked away in old sewing boxes? I have nothing to put my fingers on. Where is my grandma's needlework and her sewing box? Where has the rocking chair gone? Where are all the books? What happened to the old piano? Where can I find them? Who took them? There are no answers, only fragments. Fragments of stories. And the archive photos, the case files. The Euphrates is the biblical river, one of the rivers of paradise. It means sweet water. It flows from a source in the Armenian mountains near Ararat. Somewhere around here, a young mother with her 2 young children tried to escape across the Euphrates to Aleppo to safety, but never got across. According to Lucia, a man saved their lives, then took them to an unknown place. There are no traces of Grandma's life during those 5 years. Where did they go? How did they live? Were they guests or slaves? Grandma and her sister were fortunate. They survived. Many girls and children were not as fortunate. From this infamous bridge of Deir Zor, locals and survivors saw the women jump and dash their skulls on the rocks below. In desperation, the women chose death to rape and sexual slavery. Deir Zor is a modern town on the Euphrates, the sweet river. In 1915, the city and the surrounding desert became a major destination point in the Armenian genocide. For me, Deir Zor is a dark name on a dark map. The genocide memorial in Deir Zor was built on a piece of land which once had functioned as a concentration camp, killing site, a burial place during the genocide. In Deir Zor, bones are everywhere. My grandma was the daughter of a judge.
Could this be hers, this delicate blouse? Pink silk for pink dreams? In this tiny museum, one can see all that is left from the Armenian women. My family mementos are locked up in a catacomb in a foreign country. Somewhere around here, Grandma and her sister Lucia spent several obscure years in the company of total strangers. How did she feel, my grandma? Was she scared? Was she confused? Or just broken? It frightens me to think that Grandma could have ended up here forever, become someone else, with different children, a different life. I do not know the name of the person who abducted her. I do not know the name of the village. All I know is that there were chicks and lambs and tattooed women. Heidi Bennett? Jag får se för dig. Ja. Det gör hon. شو هي اللي عندك هذه؟ شو بقولوا؟ يعني نقولها دقة. دقة، شو يعني ليه بيعملوا هيدا؟ هاي أول يسوونها قوة. ها؟ يسوونها قوة. هاي بالإبرة. بالإبرة إيه. بس بيعملوا هيك للصغار كمان؟ لا. خلاص ما بيعملوا هلا؟ عندك على الايدين كمان؟ لا بس هذه. تنبيل انت زيتا سوا. بس المادة من وين بيجي؟ من الحريق. بس بالحريق مش غير شيء؟ لا بس هذا بيعملوه على الليزر. زرع؟ على الليزر. على الليزر. لا مش ليزر بس يعني بيخلطوه مع شيء هيدا الحريق؟ لا. ها؟ لا. I'm obsessed with her tattoos. Even the men understand that. And I'm embarrassed. شو مكتوب؟ بس هي بس شو هي اللي يعني خلاص خلنا. ها؟ شو عملي؟ بدك نعمل لك واحدة مثلها؟ بدك نعمل لك واحدة مثلها؟ إذا بدك نعمل لك يعني شو الهم العظيم. اوكي. لا بس يعني شو سبلة يعني مثل السبلة. سبلة؟ شو سبلة؟ تبع قمح. اها. هذا عادات العرب القديمة. الجيل القديم يعني. بس هي مش الجيل القديم. ما لا قديمة شوي. لا. شوفوا لنا حديثة مش كنا نتها. جيل جديد. قد ايه عمرك انت؟ ما أعرفه. يعني بس 30. 30 اوكي. In all the faces I meet, all the people I talk to, I search for traces of my grandma's past. I wonder if she lived in a place like this. I even wonder if she left behind a baby. Many of these tattooed girls were rescued here in the desert of Deir Zor. The case files tell us about their sad lives in captivity or sexual slavery. They were concubines or at best servants. Like Grandma, they were forced to convert to Islam. Like Grandma, they were tattooed. Marked for the rest of their lives, many stayed behind forever, gave birth to children. I'm still unsure about Grandma's fate. What exactly happened to her?
Why was she tattooed? Was she a concubine? I want to talk to my mother again. I have a feeling that she knows much more. I desperately need to salvage the long-forgotten details from oblivion. Lav gishe sander bat muchum garis gishe merdun gkhosek fasan manguchan gishe mor gseik navun varan çocukhin pammarere yevailan navun iştecem ki de uberengu kangorge ver Türkiye'ye kov terere hagop kevorka Lucian yev gesurus Amerika'da Mart'a Silige gelevi as panın oğa ha sere bor mayri sere dur mekada yespernem sere Türkiye no ha Tiavarova ha Türkiye raskom perengor işte Adıyaman'ın ana sere bor dur hiç na yespernem sere işte zamanak ama payt kıhotegor mama forus payt kıhotegor Mart'ı forus payt kıhotegor çocuğu hemen artan sere ganiga serken kaşere Vur yani iki kere vurur panganegor. Ana govçaylarının kenana tarantme kuruşu gni aslan kere voskim mami voras payt kıhotegor as Mart'ı All the whispers from my childhood come back to me in a rush. The boat, the girl, the rape. My grandmother was raped. I'm drowning in humiliation. I must talk to my sisters to share what I now know. Senti gaten, cevap navo bilansının kedi bilansının yerer. Marta sere vor, Türkiye'nin o sere vor. İç amanat unik diye devek, vor sezima jandarmaneri bu kan serkernet dansını. Bilen havada. Doktere. Aslan boskerene, pırneren martundu veren. Ye vor ha seren vor bilişnen, sere vor ağa bey. Sa amanat nere dur seren. Ha. Analısı iç kumçamanoz, iç amanat sere. Ama ammeni dalı sere sözü. Göbekler zobugan edem, yette zobugan edem. Saynerin çanana, sana gov çevetur bak. Yegazer. Yani pare badaze vor angareli yıllarlık bak. Kes gane inanjı buna da serkernin ka. İmaya gane nere? İmaya gane nere? Eski kane inaylı. Çevir bızdiki serke. Skisba. Serke pamuga gardı. Kedo. Sadanai Isto, asfatsbuga da kane. Osat menek serke çeyu sermaya baknalike çevegse. Yasterman Daslı ve sargı. Genel tartu Türkiye'lerin gısır. Ayno, jeskom dacevo. Amen arduartan nasip cerkeret desnes. Hayli mençnay. Değişes. Amen orani bitişes. Uriş pakçu pançunis yani. Mat geratur aksidane resyeres. Hayır. Amen artanlar bitnay sani gabit. Ani gamiş biri verişes. Ani anak pada ani yagaze. Zaman genkat biri verişes. Hayır. Jesalište, račinam kam vor Suzana Savinci vor Merkertastanin uğagi badahadze aspana tepke vor nenein uğagi pernaparazin şat astăveță. Dişt asinkan misht gagartain ți aspauntian kirkerum meçe որ չարտեր բադահաձե երեխաներ այրածենաս ան բայց ամեն ինչ մեզի համար երևակայական էր կամ ինչ գիտնամ ուրիշ տեսակ էր քիրքերում մեջ էր բայց ասի որ գսկաս որ ուղղակի քու հարազատիտ բադահաձե հետը նստած ես կոնե գսես կորատ վարգյանին հետը իրեն փամը ասե իր օկնածը լա իրեն մխիթարը իր ատրոբեին անոր համար ես սիրտիցավ գսկամ գոր Որտե միշտ կհիշեմ, որ իրեն հետ կդստեին քարտ խաղային, işte.
շատ տխուր կյանք ապրած է եւ չենք կրծած օգնել իրեն։ Գներվիս որ իշխինամ մենք որ երբեմն գոշտ կվարվենք այո եւ գներվիս Ինչու երես պիցերը ինչ ոնան գտնենք գինանը մեկ անգամ են եւ գճղայնանալ կտեսնես ես շատ լավ գիշեմ որ մաբաբային վեր ելած ադենա ինչ ծևեր ռավ բաբա ինչ գիտնամ իրարու հետ վիճած էին ասանք ըմպոստ բամը ուներ մեջը ըմպոստ բամը ուներ սխալ բամը գարի մամ Գելեր գիքսեր ասում։ Մասալա կան ժամը գտարիոտինա։ Չէինք խոսա, չէի լսած բնա, որ մեր մեծ մաման ասանք լա չարչարվի։ Չես ասիդում։ Ինչս է բնա։ Գաստ կեշ է։ Հատաստանեցան։ Գաստրիս անշուշ որ կանելան է անդե։ Ու արել է ճիշտ Լստած մտքետ չէի անցնել ասանք բան Չէի անցնել որտեղ չէի գիտեր չէի լսած Ոչ մամային կամ ոչ նենային մեր ովը մեկը չէր աղջիկը նույնիսկ չէին վստահ Նավում պատմությունը որ մելսեր է օրինակի համար Լուսյան եւ Լուսյան Լեանի բապն է Անալը Ացեմ չէին ուզեր որ դերենք առաջ բադի ու ամենը ամոթն էր Գբահեմ են We will never know what really happened to Grandma after she was raped. I will never know about those 5 obscure years. I have reached the end of the road. I'm going nowhere. The only place left is the sands of the desert. I'm back in Syria, in Markada, a place with no memory, a place that consumes all memory. None of my sisters wanted to come with me. They had neither the time nor the interest, and I'm all alone. This is our Auschwitz, but I have a feeling that the whole world wants to forget about this place and the people lying under the sand. المذبحة الأرمل بهالمنطقة مرقدة ليش مرقدة؟ يعني رقدت على الشعب العالم اللي ماتت فيه هون هاي المذبحين مرقد يعني مرقد يعني مركز ذبحة الأرمن هون ذبحوا هون وحطوه فوق بعض هلا في محطة المياه هون حفروها في قبور طلعوا منها والله فينا نشوف هلا؟ بيها ضمين بيها شوفيها وين؟ هي موجودة جيبي ليش في مقابر هنا وين؟ نشوفون؟ يشوفون هاي مقابر هاي كلها المنطقة هاي كلها مقابر هاي كلها مقابر هاي المنطقة هاي كلها مقابر هاي مقابر هاي فوق مقابر هذا سن هذا سن Oh my god. Vad är det? En tand. herregud. هاي كلها مقابر للأخير جوا الأرض مقابر هاي المنطقة كلها مقابر كل المنطقة يعني كيف كل المنطقة؟ من هون من يعني هذا الجبل هذا كله هنا مقبل هاي كلها مقابر التل كمان؟ ايه كله هاي العرب اول يبقى قتلوهم هون وراحوا جم العرب حرام دفنوهم بتراب مشان تمام كثير تاكل En tand. Det är en stor gravplats. Alltså det är ju hela den här högen. Hela högen här. Det är de lokala människorna samlade och bara täckte dem med jord. Någon sa idag att jag ska gå försiktigt på det här.
lägger ibland skräp på allting. هذا مغبر هذا جماعي هذيك جو يعني جوا جو لا هذا الأضام واو هذا هذا انت يعني اهلك كان موجود هون؟ قديم ايه؟ قديم ايه قديم ايه حبوبتي أنا أرمنية. مين أرمني؟ حبوبتي أنا أرمنية من ماردين. يعني إذا مثلا كيف كنتوا تحكوا بالعائلة عن هيدا يعني؟ ايه أرمنية عن المجازر ايه من ماردين من ماردين. ايه اللي عايشين هون بيعرفوا عن هيدا القصة؟ كلها شنو؟ كلهم كلها وين غبوهم ومشوا يعني الشباب كمان؟ يعلموا مثلا انا وابويا مثلا انا يعلمني يقول صار كذا وكذا هيك وهيك. ذبح جارتين مثلا اتراك ذبح مثلا هاي كلها مغابرة الى الجبل كلها مغابرة الى الاخير. هي الغار مغادي ما غريتيها بالارمني؟ Jag förstår inte varför jag gråter ärligt talat. Jag blir så upprörd. The story of those who didn't die, the story of the young women who survived and stayed behind, has never been told. Men write down history. So it is with genocide. There is no room for the women. They were impure, tainted, and despised. Yet they were the ones who suffered most. They were the ones who paid a terrible price. They had to carry the heaviest burden of all. They had to regenerate life. There are very few of these young girls who are still alive. In Yerevan, Armenia, I found Maria, 104 years old. She could have been my grandma, my sweet grandma. ماما خوصو مركزي باتمو مرازين كان Չէ, ասեմ ցես։ Իրենք չէին ուզում որ մենք շփվեինք այդ պատմության հետ։ Օրինակ հայրիկս չէր պատմեր, բայց իրանք կպատմեին Անդրանիկի մասին, Նժդեի մասին եւ այլն, հերոսների մասին, երգերը երգեին, բայց այս մասին որ ազգին ինչպես են ստորացրել բաներ, այդ պատմությունները չէին պատմում։ Այդ մասը չէ։ Դուք ինչ կհիշեք եղերն են, կհիշեք։ Եթե բոլորը ասեմ 3 օրից չի բրծունի, բայց հələ այդքանը 90% մոռացել եմ, 10%-ն եմ հիշում։ Անգամ բան եմ տեսել, շատ։ Գիշերը մենք որ գլոսել չոց ռացաներից այն, այնտեղ փողոցները բահակներ ունեն, սուլիչով իրար հետ կխոսեն։ Սուլիչների ցայնը գշադանա, գելանք աման այսինչին տունն է, գիտենք որտեղ հարուստներ կան։ Կազմակ երկված մի ավազագը խումբ է, աթաս շելդրում, ով որ հարուստը փողշած միգամ քեղեցիկ աղջիկ ունի, աղջիկան բիտանեն հարուստությունն իրենը գամ սաղը թողեմ կառավարության իսկի պետք չի։
Mamayı şeyden bardım. Aman desem mamas çötüzçi. Bakınım emç. Gür hıratsan etçayna. Kılos verari bolusamı distusnayım. Yerek çoğsa da urişkınık mirkan. Mamasal. Angoğun neselas bazılop gınatsırım biraz gagnelem. Meçerinin gagnelem. Tüyün çegar burasına kanan. Kına satki bargi. Bakınım ben vazgeçtim satken bargi. Minçem duram. En kanka vah. Güzelim santuk dindaram. Vah. Gönük nere. Foğnar gınar santuklar gınar. Santuk dışat kireçi geve. Ahçigner neyindanum? Ahçigneri neyindanum? Ahçigneri neyindanum? Var bizi pırnaparen gamişkanen ganen. Mer tağı polor kerhana aretin. Tağı. Polori dunu kerhanaya. Et merdunu aprak borniga. Meğer şunu necele. Ay esas bani besas şunu turu gidilir poğutsu. Min seviyes veresini yotti vega. Ampak Türker likunen. Karavanı meçevo kereçika danmen. Amasnanumen. Kişeri konusçu danım mek. Lavi mağutunuz hişumem kişeri konusçu danım. Çem uzun hişem pasta. Hınarabavça çem garım muranım. Hınarabavça çem garım muranım. Madücanın horuslarının kınat indaramur kınat simtesak tuyumlatır senay horuslarını baklarız için. Mağutun isparken mizatır. Benim hayattanım demek asla delirtmişler. Da, hangistasi? Egaf. Panchka. The First World War ended, and several thousand Armenian children and women who were held captive in Turkish households were sent away. But the agony for these women continued. Suddenly my grandma found herself in the desert again, like many other tattooed girls. How did she earn a living? Where did she stay? I do not know. Nobody knows. I assume that, like the rest of the survivors, she had to live on prostitution. Nor do I know how Grandma ended up in Lebanon, in Beirut, in a refugee camp around 1922, after several years of captivity. Grandma had just turned 19 when she was set free. In new geographies, she tried, like the rest of the survivors, to build a new life, to reroute herself. The shanty town where my grandmother started a new life later became the Armenian quarter, where I too grew up. Grandma worked hard. Like the others, she put the planks together to build a home.
Like the rest of the women, she made carpets, marinated olives. She loved as much as she was capable of. She married. She got children and grandchildren to hug, but she never hugged. There was something terribly missing. There was something unfinished. Her soul was stolen. She was alive, but she was a walking corpse. Six of Grandma's 7 children passed away before she did. Grandma's last remaining child is Aunt Marie. She was my favorite aunt. Aunt Marie taught me all about perfumes and hairsprays, perfume and colors, fashion and prettiness. That's as far as our relationship went. We have never really talked since. Not about fashion, certainly not about the tattooed hands, the shame and the guilt. I haven't seen her for a while. She must have known how Grandma felt. Kides injisajnë të bavoriçunin vor pokriaza dënena la sangi shvor nenena san tshko pargaca tarnaca zgin më եղածե Արդյոք ինչ է բացատրությունը կգարձես գարձես վրա տարիները որ ինք այսպես դժվարություններ անցուցեր են մորը հետ աստեցություն ունի եւ թարնացած է կյանքեն չես գիտե որ դու ինչ փորձանքներ է անցած էին գտնալ բայց ես ինձի չէ պատմած անի մեզի չէ պատմած հա բայց ես եթե որևէ ինքը պրոբլեմ ունի այդ պրոբլեմ մեզի չէ պատմած մեզի չէ պատմած մորը շատ կապված ես երևի մայրը իրեն շատ մոդել շատ կոկներ շատ մոդել մորը հա շատ նեղացավ երբ մայրը մեռավ որտեղ գազետեր yani բզիկ աղջիկ մնե այդ հոգեգան ունի բզիկ աղջիկ մնե եւ մայրը մեռավ այսինքն ես նաեւ գիշեմ որ ինք ասենք ֆիզիկական կոնտակտ չեր սիրեր ունենալ որ ասենք պատտվիս կամ համբուրես հա Adi շատ օրինակ տիպիկ է ամուսինն է դալանան շանս բայց ես գիտեմ որ սեքսի մասին բոլորը ինձ բամուչունես կարապար yani կարապար չունես չեր հետաքրքրված երբեք գասկածունին որ ուներ բամը քանի որ ամուսին հանդեպ կամ իրեն ամուսին չէ միշտ պրոբլեմ գաս հասկացա միշտ պրոբլեմ գաս դնալա Որտեղ այդ նյութը երիկ մարդունգը հավիդենական նեղություն գուտա, նորմալ է, մանավանդ արևելյան մարդուն, հին մարդոց, միշտ այդ նյութը իրեն նեղություն գուտա, նորմալ է, և ինքը գսեն որ բնավ, ես շատ լավ գիտեի, շատ լավ գիտեի, իրեն գիրալու էտ երբեք այսինքն բանչունին, Ասնույթը մենք բաց չէինք խոսեր ասնույթի մասին դունը, չէ՞։ Այո։ Ինչու կգործես։ Չեմ գիտեր, դա բես այո, yani կբահեին, չեմ գիտեր։ Գնալալացած ճիշտ է, այսինքն ժամանակը գամուչնային մեգում հետ ապրեցավ եթե, ադիկա իրեն ամոթ կսկաս։ Չեր ուզեր այդ ամոթը թորդիկներուն անցին։ Հազարավոր աղջիկներ այդպես են ավրած։ Նորմալ է։ Grandma did everything in order not to pass on the shame to us. But I know it will never go away. For a long time, I have been looking for a refuge, a safe haven. This is my paradise, a little village just outside Yerevan in Armenia. Maybe this place can repair what was broken in my family all those years ago. Maybe this place can erase the feeling of insecurity I have walked through life with.
Det känns trygg. Det känns att det här är ju min liksom. Ingen kan kasta ut mig. Och jag får aldrig den där känslan någon annanstans. Skål! Skål! Cheers! Skål! For all of us, Sweden nation, what they are today? What is Midsommar. Glad midsommar! Glad midsommar. Im yari boyin merne boyin